crime whatsoever. Comrade Achileo was being represented by our lawyer, George Musisi. So that is one of the reasons why myself, together with all those foot soldiers that have been bailed out of court by Musisi, we decided to carry a chicken and a bunch of bananas to go and thank him officially and appreciate him for his work. He is representing the head of our security, Comrade Achileo Chivumbi, who is in prison, joining a long list of both known and unknown comrades that the regime has turned into political prisoners. This started long ago, since we started challenging Museveni. It still continues until we stop it. At the beginning of this week, we went to Chitalia to visit some of our in prison. We also visited the FDC activists who were picked from Kenya recently, brought back to Uganda without following any due process, tortured, and then finally charged with treason. In the recent years, ladies and gentlemen, myself have survived more than 4 clear assassination. The very first one was in Arua, where my driver, Yasima, was shot by Museveni's guards, the SFC. That was in 2018. I mean, they were shooting me because the place where Yasima met his death, that's a place that I had been sitting in that car all day. So as soon as I left the place, Yasin saw that place because he was my driver, and that's how he met his death. And then on 1st December in Kayunga, you all remember the presidential campaign, they threw a similar explosive at me. It missed me, fell a distance, but near Dan Magic, and the police officer that was heading my securing the campaign, Afande Kato. Dan Magic was smashed, he lost his teeth, and his mouth was cut. He has had to undergo several surgeries to restore his jaw. And as we speak right now, he's in the UK for yet another surgery. As for Afande Kato, we've never heard from him. We don't know whether he's alive or dead, because we know what the regime does to people, especially in the police, who are kind, who exhibit even the smallest level of humanity, those that the regime regards as enemies. The same day, ladies and gentlemen, on December 1st, after we dropped Dan Magic to hospital, we proceeded to Jinja. And that's when the army made another attempt on the same day. They shoot bullets through our screen, narrowly missing Honorable Zake, and they also shot into our ties. So, looking at all these incidents we have survived, including the fake accidents, we are convinced the regime is determined to kill us. Yes, they want to murder us, only that they have still failed to create the perfect circumstance to assassinate us and then blame it on us. It's why they've tried so many times to provoke me and my team into violence, into confrontation, so that they can get justification to murder. Justified the murder of Yasin Kauma by claiming that more than 30 of us picked a stone, smashed General Museveni's bulletproof car, Roa. That was justification of the murder of Yasin Kauma. So, they are trying to use a similar narrative to kill us. I want to thank the comrades that we move with, the foot soldiers, for exhibiting a high degree of discipline. They are extremely disciplined and self-restrained, even when they would be justified to defend themselves. It is that, our discipline, that is standing between us. Our discipline, ladies and gentlemen, to you the footers, I want you to know that it is our discipline that is standing in the way of those that want to take us out of the way. So I salute you and I encourage you
to continue being disciplined, because that exposes them and fails their hands on us. We also have information, ladies and gentlemen, that most police officers involved in that Tuesday attack are actual police officers. These are soldiers as police officers. Others are hardened criminals that the regime uses and then rewards very heavily to commit these crimes against innocent citizens. We are also informed that the man you saw dressed in a black t-shirt, dark shades, and a police trouser went viral. That man is called Shadrach. He was the notorious Operation Wembley group that killed many people extrajudicially. Masquerade as a pastor in Manyangwa in this province. His name is Shadrach, and this is the criminal. He was part of Operation Wembley. He masquerades as a pastor, and we are informed that he was jailed some time ago after being caught in a rape scandal. But as you know, General Museveni always picks out the worst criminals because they have nothing else to do. They owe him their freedom, and that's why they are ready to do every nasty thing. Ordering for my shooting is called Kuzara Robert. They ordered for my shooting. You saw him on a video shouting, "Shoot him." This is the DPC of Chira station. Robert. And then the man who threw a canister at me is called J. Kaino Elias. This is the man. This is the man who pulled a gun at me, but because the camera was looking at him, he wasn't sure whether it's live or not. He put back the gun, went around my car, picked a canister and hurled it at me. That is the canister that exploded on my leg. This is the man. His name is J. Kaino Elias. He is the OC station for Chira Police Station. Now, this man, J, he has committed crimes. You saw him during the 2021 presidential election, boxing a presidential candidate. Nothing to him. And as we always tell you, Museveni rewards criminality for as long as that criminality is against his political opponents. He rewarded J with a promotion like he has done to many, many other criminals putting on police uniform. So you can be sure that nothing will be done to punish these criminals in uniform. They will instead be rewarded for the crimes that they've committed on us. Two days ago, this one I did not mention about, and this guy is called Issa. We have told you many times that when people are detained in CMI, women are raped, boys are sodomized. Victims have identified this man called Issa having sodomized young and raped girls. This is Issa. He was part of the Tuesday operation. Now you know that the raid was intended, it was by criminals, and they had very nasty intentions against us. 2 days ago, ladies and gentlemen, you saw that the regime promoted Frank Mwesigwa to the rank of AID, Assistant Inspector General of Police. Now, Frank Mwesigwa is currently the Director of Operations in Uganda Police. His high-handedness and criminal actions against us in Luwuka led to the 2020 November massacre, where more than 150 innocent Ugandans were shot and killed. He was not punished. He was rewarded with a promotion. The same way, one Abaine who shot Ashraf on the head and got him in that condition that he's in right now, he was promoted to Commissioner of Police.
This was a veiled message. Other police officers who still have a semblance of respect for the rule of law, to encourage them act like the messages of this. Museveni himself sanctioned criminality, ladies and gentlemen, after the Arua attack. You remember he shamelessly said that there was no attempt. That he said to those that were attempting to prosecute these people, he told them that those criminals beat me very well. That was General Museveni for you. And that way, he was assuring the criminals protection and safety for as long as they deal with his opponents with brutality and with ruthlessness. Now, this explains the Tuesday unprovoked attack. And this convinces us that these people had come to do more than us, to do more than disable us. They wanted to kill us. When they're coming back again, but it's important that we tell the world what the regime is intending to do to us. I want to appreciate very sincerely all of you friends and comrades here in Uganda that have sent us messages of love, messages of sympathy, messages of solidarity and encouragement since the Tuesday's violence. Thank you very, very much. From political leaders to religious and cultural leaders to citizens and friends, we don't take that for granted. Those that have raised their voices here in Uganda, our brothers in Kenya, in Tanzania, and all over Africa, we salute you and we appreciate you very, very much, ladies and gentlemen. Our diasporas in the US, in Canada, and all over the world, we salute your efforts. We thank you for raising your voices and coming out to protest against this brutality. And we hope that Uganda's development partners will take Tuesday's actions by the regime against we, the peaceful citizens, as another wake-up call. In several ways, you, friends, have either knowingly or unknowingly sponsored our oppression, and we ask you to stop. We want to encourage you to view the support that you give to dictator Museveni, thinking that you're giving it to Uganda, because the regime is using all that they get from you, the development partner, to oppress people with impunity. So we ask you to review your relationship with Museveni and do it as quick as possible, because Ugandans are dying. We also want to request you to be accountable the commanders of the security agencies that use lethal and unnecessary force and sometimes illegal ammunition against innocent citizens. Development partners, the international, to stop supporting Museveni, whose major preoccupation is violating international law. Ya habibi ahlan. Need anything to buy or sell? Yani all you need is do Bizzle. Ella, let's go. Get a phone in your palm, do Bizzle it. Need 'em on the palm, do Bizzle it. Find deals, voila, do Bizzle it. No bustle, do Bizzle it. Sure you wanna sell your car? Do Bizzle it. Feel like an Bob, do Bizzle it. Kalivali other sides, do Bizzle it. No hustle, bustle, do Bizzle it. From every emirate, do Bizzle it. There are millions who just do Bizzle it. If you haven't done it yet, do Bizzle it. No hustle, do Bizzle it. Search it, find it, buy it, do Bizzle it. Upload it, sell it, do Bizzle it. Do Bizzle it. No hustle, no bustle, Bizzle it. Is going to sue these criminals in their individual capacity. Media TV. We also want to tell them that we are not going to give up. We are going to very soon resume our legal institutional activities all over the country. As I conclude, ladies and gentlemen,
I want to encourage Ugandans of goodwill to remain firm in their demand for a better country. Whatever happens to any of us, however bad, don't stop. When one of us is put out, continue with the struggle until Uganda is free. I want to thank you very much for listening to us, for God and my country. And maybe we'll take some questions later. Thank you. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo bannamawulire abaza okubeera naffe olunaku lwaleero okuwulira kye tugamba si. Honorable Ssenyonya akyogeddeko, twagala okwetondera tuluddewo okutandika kubanga amasannyalaze gabadde gavuddeko. Naye tekyewuunyisa kubanga buli we nnangirira nti ŋŋenda kubaako okwogera naddala ku Facebook live nga ŋŋenda kwogerako eri eggwanga, amasannyalaze n'okugenda wano. So nkakasa nti okubeerawo kwammwe wano okulaba n'amawulire n'okumanya nti ŋŋenda kwogerako kubanga kiyinza okuba nga y'ensonga lwaki amasannyalaze ddeko. Naye mbebaza okutugumiikiriza basebo ne bannyabo. Nange ekisa kya Katonda nti nze nsobola okubeera wano olunaku leero nga nkyayogera nga nkyali mulamu. Ku lwokubiri olwa wiiki eno twasimbudde wano bannaffe bamemba baffe ba foot soldier n'abaana abamu abaali mu komera naye bavaayo. Twasimbudde wano nga tugenda okukyalirako omukwano looya waffe Kanso George Musisi awo ebulindo biringa mayiro 4 ku 5 okuva wano, era bayise eno monda mu bukobo bwaffe ne tutuuka ewa Kanso Musisi. Yatwaniriza bulungi, twavudde wano saa 9. Omukolo gwabadde gwakabanga katono, gwabadde mu nnyumba ye mu geeti mu kikomera kye monda mu geeti, gwabadde private. Era ku saa 11 twabadde tumaze ne tusimbula tuveeyo, naye tuba twakavaayo nga tutambuddeko akabanga katono nnyo mu kakubo akakali londe. Sudde amakubo amalala, twagenza okusanga nga poliisi yagadde dda eri gye mu maaso, naye nga tebakomye okwo, nga badduka bajja eno gye tuli nga bwe tusindirira tiyagaasi n'amasasi nga gavuga nga bagakuba mu bbanga. Kwe kulaba nga bakuba abadduse empola be batasobodde kudduka mangu nga bakuba abagudde wansi n'ensembera. Naye kubanga driver wange amanyi enneeyisa y'abo abaami, olwasembedde bwe tuti n'ayambusa endabirwamu z'emmotoka, naye ruufu y'emmotoka yabadde sinzigale. So omusirikale omu n'ajja n'ayimirira ku mmotoka yaffe n'afuuwa pepper spray munda, tubadde tetusobola kusigala mu muka era n'enva mu mmotoka. Okusooka okwewuunya pepper spray oyo, n'ekyokubiri kubabuuza lwaki bakola ebintu bye bakola. Mbana akafuluma omu DPC waawo ekira omwami gwe bayita Kuzaala Robert n'alagira n'agamba shoot him, oyo mukuba amasasi. Kyomukisa mulungi nti waliwo abazira kisa abaamukutte ku kamera nga eyo. Nga omwami ono atusemberedde, omwami ono bamuyita Twesigye, n'ajjayo pisto. Naye kyamukisa mulungi nti nabadde ne bannange babiri nga balina kamera nga bazimutunuzaamu, era ne mpogana ne mugamba oli ku kamera, Kikole naye oli ku kamera, n'azaayo pisto ye. Neetola emmotoka yaffe n'akwata akakebe katiya gaasi tukasukira akakebe ako ne kantulikira ku kugulu. Naye baza Katonda nti nkyalina okugulu okwo kiringa ekyamagero, kubanga akakebe ke kamujjukira mu presidential campaign ya 2021, era bakankasu naye ne kampitako ne katuukira ku mukyala gwe bayita Zubeda ne kamukuba ne kamukutulako okugulu. Akakebe ke kamu bakakasuka mu ruumu y'abayizi mu Lumumba Hall Makerere, nga waliwo okwekalakasa kw'abayizi. Muganda waffe gwe bayita Richard Sebuganda ne kamukuba
ne kamukutulako omukono era agubaze nsabye adema kamukutulako engalo keeko akakebe ke kamu bakankasukira nga tuli ekayunga ne kampitako ne kagwa okumpi ne Dani Magic bwe katulika kakuba Dani Magic ne kamwasa omwana ne kamukulamu n'amannyo yiba akamulongoosa emirundi egiwera okugezaako okutereeza olubalwe nga ne bwe twogerera kati Dani Magic abazira kisa bamuyita bamutwala ebungereza era ali bungereza bali kumutetenya olubaluddewo nga bwe lwali n'amannyo bagazzeemu nga bwe kyali fragment bwa samuka ne bukuba n'omwami eyali akuli poliisi abaali bankuma mu campaign gwe bayita Vande Kato ye tetuddangamu muwuliza tetumanyi oba akyalina mulamu oba ekinga obi kyamutuukako so bwe tugamba nti kyabadde kya Katonda okumalako tukyebaliza Katonda ekyennaku nti mu bantu abatulumbye era bwomanyi Museveni akozesa abamenyi b'amateeka okumukolera ebikolobero ate ne batabonerezebwa omwami ono bamuyita Shadraka amannya ge amalala tusaba abanansi abali eyo namwe mutuyambe mumulabise amannya ge mugatufunire era mugategeyo ku social media ensi emanye nti wakabi nnyo munnange kubanga ono omwami tukimanyi nti omu ku baali mu operation Wembule abatemulanga abantu n'obbabako ebintu byabwe omwami ono tumuyina information nti bamusiba nako olw'okukwata omwana ne bwe yava mu kkomera ate ennaku zino yeefuula mulokole infact yeefuula pasita ayina ne church awo emanyangwa gy'alimbiramu abantu naye yono y'omu ku babadde bazze okutemula abalala era emisango mwe muli omwami ono gwe bayita Isa omwami ono Isa tetumanyi linnya lye ddala tetunafuna na kifaananyi kye kirikiriya bino ebifaananyi ku lwakubiri kuba naye yabadde ku operation eyo ey'okutulumba ku lwokubiri omwami ono gwe bayita Isa bangi abasibiddwa ku CMI bavuddeyo ne batugamba nti omwami ono abakolako ebikolwa eby'ensonyi abakyala n'abaami omwami ono asiyaga abaana abalenzi nga babatutte ku CMI omwami ono akwata abakazi nga babasibidde ku CMI naye nga bwe mbagambye nti Museveni ayagala nnyo okukozesa abazi b'emisango okumukolera ebikolobero nnyo tebamanya nti oluvannyuma lwa byonna abajja bayisa nga bwe yayisa Sobbi naye yabakozesa ebikolobero bye lwabeera abeetaaze kale nno basebo ne bannyabo ebyo byabadde bwe bityo kyannaku nnyo nti omwogezi wa poliisi bwe yavuddeyo yagambye nti naseeredde buseerezi ye statement ya poliisi eyasoose naye nebaza bannansi kubanga tumaze ebbanga nga tubasaba nti bannange mukozese kamera zammwe ng'ekyokulwanyisa era tuwebaza kuba ebintu naye bannansi abalala ababaddewo be bakutte ebintu ebisinga bimulaba ku social media tuwebaza yonna gye muli era tubasaba temulekerawo basebo ne banya bakubira omulanga mukwate buli bikolobero ebiba bigenda maaso mubiwanikeyo ku social media twandibadde tetulina bwe tunyonyola nsi nti twabadde tetulina bwe tunyonyola nsi tetwabadde tetukola bikyamu kubanga poliisi yavuddeyo negamba twabadde tukola procession titwabadde tukola omuggundu titwabadde n'abantu bangi naye nga gye batuteeze gye batulumbye tewabadde n'abantu era nga tukakasa nti batulumbye tukolako obulabe ewatali bantu omwami oyo Lusoke omwogezi wa poliisi yajjayo ebifaananyi bimu ebya poliisi kamera ezabadde zikwata mu kitundu ekirala naye poliisi kamera ezo ne gye twabadde tuva zabadde zitunuddeyo era safutejo we bamuyina ebifaananyi ebyo babiina naye tebasobola bitulaga kubanga ebifaananyi ebyo nabyo bibalumika kwegamba bo baatendekebwa kulimba Musoke kati avuganya neenanga ani asinga munne okulimba balinga baatendekebwa okulimba bakola nti amazima bwe gavayo ne bagijjayo ne bagikyusa ate ne bakola endala
So njala nnyo okwebaza abo abakozesa kamera zaabwe. Vidiyo zikyayongera okuvaayo. Mbasaba buli alina vidiyo gye yakapitalinze oba abeera ne vidiyo yonna nga abalina okuba abakomi b'eddembe ate nga bamalako abantu, tusaba vidiyo eyo mugiteekeyo ensi yonna egirabe. Maze obbasaba era nyongera obbasaba mugende mu maaso nga mukozesa kamera zammwe, kubanga mujjuka baganda bange olunaku lwe batta munnaffe Rita Nabukenya bamutira mu maaso ga kamera za poliisi, ne mujjukira enanga yavaayo bwe batidde Rita kamera zabadde tezikola bulungi. Mujjukira gye yali enkola oluvannyuma lw'okula Ziggy Wine, gye yali enkola oluvannyuma olw'okutemula Dayune. Frank Sendeza bwe bamutemula era ye yali enkola, bagamba nti tebafunye ebifaananyi ebyo, era obutono nnyo bwava ku kamera ez'abantu baffe abali eyo bannayuganda. So tubasaba temulekerawo kukozesa kamera ezo bassebo ne bannyabo. Ng'ovudde ku ekyo njagala okukyogerako ne kino nti amaaso agasinga ne siira batera oditeeka ku nze omuntu, ne bannange sinze nalumiziddwa nzekka. Bannaffe bangi be twabadde nabo bakyanyiga biwundu, abalala bannaffe bakyali komera, abantu nga Lukenge Sharifu, abantu nga Ssentongo Emma, abantu nga Kato Paulo bakyasibiddwa awo ku poliisi y'ekira ali musango mulova mu bumenyi bw'amateeka, kuba essaawa 48 saawa ekodda oba zaagwakodda omuntu zalina okubeera mukomera nga tebanamutwala ku poliisi, naye bamenya amateeka kubanga bamanyi mu kifo ky'okubonerezebwa bw'amateeka ate bajja kukuzibwa bukuzibwa. Kiringa ekiraga nti omuntu kati bw'aba ayagala okukuzibwa alina kukola bikolobero kwabo abavuganya mu Museveni. Basemo ne bannyabo, ensonga z'olunaku olwokubiri oba obulumbaganyi bw'olunaku olwokubiri munzikirize nyongere mube mu ttooki. Omwezi kati guweze bukyanga bawamba akulira okwerimba ndabyaffe gwe bayita Akireewo Kivumbi, bajja ne bamuwamba okuva ewuwe ne bamutwala ne bamutulugunya mu CMI, ne bamala ne bakomawo ewaka ne bagamba basanzeewo ennyota z'amagye, ne bamutwala mu kkoota gye newankubadde si w'amagye. Kaakati olunaku lwaleero ali luzira. Kanso George Musi ye looya wa Kireewo era ye looya w'abasojja bano bangi nnyo, nga bwe mmanyi nti balooya bangi batiisibwatiisibwa, tekibanguyira kugenda kwolereza bannaffe mu kkooti y'amagye. So olw'okukola ekyo twalowooza ekirungi okusiima Kanso Musi bweri nono yaffe ne tufuna ettooke n'enkoko ne tumukyalira, newankubadde bye twasanzeewo bye twalidda tebyabadde binene bingi okusinga bye twatutte, ne tuma bulungi ne tukomawo. So abaana abo wa Museveni bagenda ewa Musisi okwebaza olw'okubawolereza n'olw'okuyimirirawo lwabwe. Abaana bangi nnyo abaafuuka ba political prisoners abawolerezebwa balooya baffe abo nga mwe Chete Yasini, mwe muli Olivia Rutaya, mwe muli Sharifu Kalanzi, mwe muli Bobi Yanga n'abalala. Wiiki eno ng'etandika twayiseeko ekitalya tubalamusaako ne tulaba ne ku baganda baffe aba FDC be baakwatira e Nairobi ne babakomyawo e Uganda nga tebayise mu mitendera amateeka galagira, era ne bagulibwako emisango egy'ekimpatira egy'onsi olukwe. Ebbanga eriise mulabye nga tuzze tusumatuka ettemu. Nze ng'omuntu obutemu emirundi egisukka 4 batandikira mwalo ne bamaliriza nga basse driver wange Yasini Kawoma kubanga yali atudde mu kifo ekyo kinasiiba nga atuddemu. Maaso bagezaako tutemula e Kayunga olunaku lwe lumu bwe twasayivinga newankubadde kanisa yakwata Dani Magiki, ate ne batusindirira amasasi mu mmotoka munda mundabirwamu, era Honorable Zaake eri amuyita kumpi nnyo, ne bakuba n'emmotoka yafa mipiira n'ebitundu ebirala byo bye bagezezzaako okututemula. So amba nti ekigendererwa bulamu bwaffe tetubeera bakyamu, kyova olaba tukyogerako ensi emanye bwe baba nga basobodde okituukiriza
kyendowooza tekijja kuba kyangu kubanga omutonzi waffe yasalawo, naye era twagala ensi yonna emanye nti bano abatemu balubirira bulamu bwaffe era baagala tutemula. Ekyo twagala kigende ku record so that ne baba bakikoze ensi yonna emanya, nammwe bannayuganda mumanya era mumanyi engeri y'okuba respondingira. Kutukyokooza oba okutusoomooza tulwanagane nabo basobole okufuna engeri gye batukolako bulumbaganyi ate babonenye ku ffe. So mukoweero njagala nnyo okwebaza ffe ba foot soldiers, mwebale nnyo, mwebalire ddala okukuuma omutindo gw'empisa ogwa waggulu ennyo ennyo ennyo, kubanga empisa zaffe ze tulina, discipline gye mwina gyekyayimiridde makati waffe nabo. Discipline gye mulaga gyekyaba, kubanga ng'oggyeko okuswala weewaawo tanyi tebaswala, naye tusigala tuli ku kituufu mu maaso g'ensi yonna. So mbasaba mugende mu maaso, tetubawa chance kufuna nsonga etukolako obutemu obwo. Ensonga gye baawa y'okutemula Yasin Kawuma bagamba nti abantu ffenna abasukka 30 ejjinja limu ne tulikasukira emmotoka ya Museveni ya bulletproof endabirwamu. Ne bajja ne bagamba basanga emundu mu woteeri yange era n'ebifaanana bwe bityo. So olunaku lwaleero era bagezaako okukozesa TV emu, bagezaako okukozesa ebirimbo bye bimu, naye era mmanyi enkola yaffe eyongera mu maaso okubaswaza. Nakyeko nti abazzi b'emisango Museveni basata era ojja kwesanga nga n'abali mu poliisi bonna ba criminal, ba Frank Mwesigwa abo bamenyi b'amateeka, bano bembalaze wano bamenyi b'amateeka, naye bakozesa ne bano bakwasi b'abakazi abasiyazi b'abantu, bakozesa ne Bashadraka akeera ku makya n'agamba nti musumba ate ng'ebikolobero byakola ensi yonna yonna ebiraba. So njagala bazaamu amaanyi bassebo ne bannyabo, mbasaba temugwamu maanyi. Ffe kye twagala okusinga okukola kwe kulabisa era tugenda maaso kola. Mbagambye ono omwami Buzaala Robert DPC bwekira eyawadde oda eyo nti oyo mukuba amasasi. Ono omwami yabadde aggyeyo emundu nawonedde watono olwa kamera, naye neyeetooloola n'akwata akakebe katyagaasi kakanista n'akakasuka ne kangutulikira ku ekintadde mu mbeera eno. Ono bamuyita Twesigye Kaino Elias n'abalala mbabalaze abamenyi b'amateeka. So basebo ne bannyabo tekiri mu kubuusabuusa nti Mwami Museveni yalagira obumenyi bw'amateeka obuzzi bw'emisango buno bugende mu maaso, era waaliwo enteekateeka ey'okubakuba mu mbuga z'amateeka ezo ey'okubavunaana abantu abatemula Yasin Kawuma n'abo abantulugunya mu Arua. Naye Museveni yavaayo n'agamba Bobi Wine mukubye bulungi nnyo, kitegeeza nti abaabalaze tibaba ekituufu. Teyakomawo n'abalinnyisa amadaala. Ennaku bbiri eziise Frank Mwesigye Fransigwa eyakulembera okutulumbagana eruuka ekyaviirako Novemba Masaka atemulira abantu abasukka 150 bamukuzisa ne bamula Assistant Inspector General of Police, yakulira operation za police Uganda yonna oluvannyuma lw'okola ekikolo kyo. Mujjukira omwami gwe bayita Abaine eyakuba munnamawulire munnammwe projectile ku mutwe ne maaso omutwe Ashraf Kasirye, kati akyapooca n'ebiwundu ebyo era yatwalibwa mu Amerika okufuna obujjanjabi obusingaawo. Naye lwakola ekikolobero ekyo kati Museveni yamukuza n'amufuula commissioner wa poliisi n'abalala bangi nnyo bwatyo bwakola. So tewaliyo ssuubi tetulina nti abantu abo batukoze erobero bagenda kuvunaanibwa, naye tuli sure nti bagenda bakuza, bagenda bawa ekirabo, bagenda bawa empeera, kubanga Museveni kyayagala okukola. Njagala okuva waggulu nga neebaza abantu mwenna abatutuukiridde mu buntu n'abatuweereza oba otusaasira, bakulembeze bannaffe mu bibiina eby'enjawulo,
abakulembeze ab'ennono, abakulembeze ab'amadiini, oba kutusaasira bukyajja bungi. Twagala nnyo okubebaza. Mwebale nnyo, mwebale ddala okuyimirira naffe mu kiseera kino ekyokunyigirizibwa. Basebo ne bannyabo, mwe abasitudde amaloboozi gammwe tetusobola beebaza kimala. Bannaffe abali ebweru w'amawanga, chapita zaffe ez'omu diaspora, ab'e Canada, ab'omu Amerika, ab'e South Africa, ab'e Kenya, n'abaawa abaavuddeyo ne mukuba enkuŋŋaana z'abannamawulire ne muvumirira ettemu obuvunanyizibwa tukoleddwako. Nammwe abaavuddeyo ne mwekalakasa mu ddembe, twabeebaza basebo ne bannyabo, ekyo tetugenda kyerabira. Njagala n'okusaba waawo ndi mukogera manda ne bajja bavvuunulira amawanga ago agakolagana ne Uganda, agakolagana ne Museveni. Tukibagambye mu Luzungu era tukibagamba ne mu Luganda nti bannange mulekeraawo okuteeka ssente mu kubonaabona kwaffe. Muyinza okuba temanyi nti mwe musponsalinga Museveni okutemula abantu, naye ssente ze mumuwa azikozesa amateeka g'ensi yonna, international law. Azikozesa kutulukunya na kukozesa ebyokulwanyisa nga n'ebimu byaweerebwa mu nsi yonna naye nga bikozesa ku bannansi abatalina musango. Ku ludda lwaffe mbategeezezza nti tugenda kukuba abasirikale mu mbuga z'amateeka, buli omu ng'omuntu. Inspired by nature, Nature Valley. Kubanga etteeka ly'eddembe ly'obuntu liragira nti oyo aba alinyiridde eddembe ly'omuntu ayina okuwawaabirwa ye ng'omuntu. So tulina enteekateeka ekuba mu mbuga z'amateeka bo ng'abantu. Njagala n'okutegeeza bannaffe okw'eggwanga iffe tetunnapowa. Era ne bwe tujja nga tuwenyegera tujja kubatuukako, era mu bbanga eritali lwawala tugenda kudda activity zaffe eziri mu mateeka, kuba tewali kye tukola kimenya mateeka. Njagala okuva waggulu nga nsaba bannayuganda mwenna okubeera n'obuvumu. Mubeere bavumu, mubanje ekyo kye musaanidde. Kyonna ekinaaba kitutuuseeko temulekerangaawo. Kyonna ekinaaba kitutuuseeko njagala kibanyiize bunyiiza. Mugende mu maaso n'esitwago paka nga Uganda efunye eddembe lyayo. Mwebale nnyo basebo ne bannyabo tuwuliriza Katonda n'ensi yange. Thank you, Mr. President. We'll take two or perhaps at most three questions, if any. Yes, Ramson. Thank you. My name is Ramson Mihira from NBS TV. You have information, you even have people that were involved in the saga. This recently said they are investigating following that incident that happened today. One would think perhaps police have reached out to you to record a statement. What I wanted to, has police come out to you to record a statement in these investigations, and are you willing to collaborate with them if in any actions they are doing? Question? Yes, thank you. Derek Tony, nkola ne Smart TV. Okusinziira ku poliisi baatugambye nti nno waliwo okusika omuguwa era emmotoka za poliisi nazo zinoneka. Tubadde tusaba otuweko ku mbeera eyo ddala kituufu motoka ezo nga poliisi bwegamba nammwe mwazaayo omuliro. Okay, Sematimba Bwejiri. Ani abuze ekibuuzo? Tone Kiwalabi. Ani? Tone Kiwalabi. Tone Kiwalabi. Kino kankireete mu Luganda. Wani? Tematimba Bwejiri. Okusinziira Pulezidenti nga bunnyonnyodde ku kyakutuukako oba kyabatuukako mwenna, tukimaze okukifuna ekifaananyi kyonna nga bukyali. Naye embeera yo eyimiridde etya oluvannyuma lw'okuggyibwa mu ddwaliro ate n'obanga akatujabirwa waka? Bannansi bandyagadde okumanya
obulamu buyimiridde butya. kale tuzagenda kuddamu okutamale. Raymond Tamale from NTV. I wanted to know, the last statement you said that you're soon going to go with nationwide tours. Do you have a specific date when you're going to start? Which regions are you looking at? On that, I think last month, you were supposed to be a meeting between police and NUP. Did you harmonize moving forward? Has requested me to respond to the last question about our countrywide tour. We rolled out our countrywide tour and we to different places. There's many others that we have yet to go to. We are a registered political party. The way you see everybody else out there mobilizing, holding all manner of functions, even those that legally are not allowable, and yet they are out there freely meeting their people, holding sessions undeterred. We are saying we are a registered entity. We have to go out there and mobilize. We had halted a bit because we had some activities within and outside the country. Now there's this slight snarl up, but as soon as it is up and running, we are going to resume. We have had several engagements with police. Each time they do invite us to have an engagement with them, we do go. Even though we disagree with their modus operandi, we disagree with the way they eat us in comparison to everybody else, but we normally go because we are a civil entity. The most recent time they invited us, we were unavailable. We were out of the country on some other engagement. But we are always open as and when they want to meet us. We don't have a problem because even when we go at them, we remind them to observe the law. We remind them to be fair in the way they operate. We remind them to stop ill-treating us and give a red carpet to all other entities. So we'll be letting you know when we shall resume. As soon as our leader is in better health, we shall be hitting the ground to resume countrywide tour. Twatandika okutalagenda ebitundu ebyenjawulo kye twayita countrywide tour era twagenda mu bitundu ebyenjawulo. Twayita buzibu obuyitirivu nga abantu kubatigasi n'ebirala netugaba poliisi naye n'abalala bonna n'abatakkirizibwa nno batalaga eggwanga ne bakuba enkuŋŋaana ne bakuba zi processions kwegamba ne bakola buli kimu nga tewali abasumbuwa naye ate ffe abali mu mateeka twebuuza lwaki batuyisanga bwe batuyisa. Poliisi batera otuyita tugenda kubasinkana newankubadde tetukkaanya na ngeri gye bakola mu bintu byabwe, ffe tugamba tuli bagoberezi b'amateeka. Buli batuyita nga tugendayo era mu kugendayo ku meezi okwo ne tubajjukiza nti bantu mmwe mumenya amateeka, mutuyisa bubi, mulinyirira eddembe lyaffe. Ne tubabuuza ye abaffe bano abalala abakola n'okusinga bitukola bo nga temubakoona ku mukono. So baatuyita nate okuddamu basinkana naye tubadde ne activities ez'enjawulo. Okuseera ekyo twali wabweru w'eggwanga ku mirimu egy'enjawulo. Ffe tetulina buzibu bwe baagalire tusisinkana tugende ne tubasinkana ne tubabulira n'ebikyamu ne bakola. Ekyenkiza ennyo tugenda kuddamu activities zaffe. Tujja kuba tubategeeza pulezidenti awonye bulungi oba at least nga asobola okuddamu okukwasaganya obuvunaanyizibwa obwo. Tujja bategeeza ddi nawa bwe tugenda okutandikira. I was asked whether the police has reached out to me in investigations. I wonder what kind of investigations the police is going to do on itself. Because the police spokesperson came out, the police came out with a statement first and claimed that I had only stamped and fell. In fact, that was not the only lie they put across. They said that I got out of the car and started a procession. That was a lie. They said that before the videos came out. They said I only stumbled and fell. That was a lie. They knew what they had done to us. So I'm not sure that Ugandan police
is able to investigate itself. And therefore, I think that my life is more important to me now than a conversation with the police that has clearly demonstrated bias and criminality. I must also mention that the same police officers were harassing people in the hospital and doctors, with impunity. These are people that came out to murder us. And there's already a clear case because videos come out when the DPC of Chira, called Kuzara, was ordering to shoot at me. Of the OC station called Twesige, doing what he did. You've seen them beating up people. Now, there's already a prima facie case here. But nobody has been arrested, and like I said, nobody is going to be arrested. So we have zero trust in the police of Uganda as of now. You have also seen Madam Wangadia, the chairperson of the Human Rights Commission. She has come out and said that we said that we shall not cooperate or even report to the Uganda Human Rights Commission, but she has not spoken to me. She has not spoken to any one of us. She just sits there in her comfort and build stories about us. She has not reached out to us. She has not reached out to anybody. But again, she has already demonstrated bias. That is why we don't trust her. But even when we don't trust her, does not mean that she should lie on our behalf. She has not reached out to us, so she should not lie country. Yeah, I was just reminded here, where there last time, she just sent me away because she did not wonder what I was saying. So I wouldn't be rude if I say she's part of the criminality. And that's why she also finds it fit to lie with eyes open wide on national TV. You asked about the police saying that their cars were damaged. But you've seen all the footage, not only from us, but from other cameras. But again, I must remind you that in Arua, they say, and more than 30 others, we held a stone and threw it at General Museveni's car. They even presented 2 machine guns and said those machine guns were found with me, although they disappeared suspiciously. So that is the police of today. They can say anything. If they were able to say that I was in a procession, if they can say I just stumbled and fell, it's not hard for them to say that I blew that explosive on my own self. He was asking how my health is. I'm alive. I'm not well, but I'm alive. I must also mention that I checked out of the hospital prematurely because, as you noted, as soon as I was admitted into Zambia hospital, the police and military sealed off all roads. Even when you had somebody in a terrible condition, whether it's a woman rushing to give birth or somebody in a critical condition, people were being inconvenienced and it was dangerous. The military surrounded the hospital. They were harassing the doctors to give them details of my medical records, which is illegal, but they were pressuring the doctors and it was getting, insecure for me. So, together with my team, family, we decided that I leave the hospital and I take the rest of the treatment from home. So yes, I'm being treated from home. I have doctors that
come in every now and then to assess me, and I believe I'll be fine. I also believe that I'm much safer home here. I'm having a lot of pain in my leg, a lot of pain, not only from the window, but from the trauma that was caused inside. I can't stand without clutches or move without clutches, but I know this is only for a while. I will very soon be back because I'm a sportsman, I'm a bad man. My wound is still there, and the affected area is there. The doctors first put a cast because known the extent to which I was damaged, but after ascertained that the impact is here, and after that minor surgery to remove this, it was very inconveniencing for the cast to come all the way up to here. I couldn't even fold my leg, and it would make me feel even more lame. And I'm not lame, not so much. Mu Luganda batubuzo ba polisi yatutuukiriddeko mu kunoonyereza kwa polisi. Simanyi oba esobola okwenozaako. Ekyokubiri, simanyi ki kye baagala kunoonyerezaako, kuba amazima gonna weegali. Twebaza abantu ki bakozeseza kamera zaabwe nga bwe tuzze tubasaba, era buli kimu ne bakiteekayo. Kati simanyi kye polisi kyagala kunoonyereza, kuba be bakontrolinga zi kamera ezo. Awo we twabadde waliwo kamera yakutte buli kimu ekyagenze mu maaso, naye abapolisi tebasobola kubijjayo kubiraga nsi kubanga bibalo. Kati simanyi ki kye bagenda kunoonyerezaako. Olwedde waliwo omusango oguliwo eyalagidde batukube amasasi, newankubadde tebagatukubye, yabadde DPC w'ekira gwe bayita kuzaala, eya nkasukidde akakeba ako ne kantulikira kugulu, bamuyita Twesije Elias Kaino. OC station abalala abakozi b'ebikolobero ababaddeko kwabaddeko oyo gwe bayita Shadraka eyeyita omusumba naye ng'alina n'emisango egy'okwa eyabeeranga mu Wembule eyatta abantu baffe abangi n'okubatulugunya yabaddewo. Omulala eyabaddewo oyo mukwasi w'abakazi eyakwata n'abaana ab'obulenzi be baasibira mu CMI naye waali kati simanyi bamuyita Isa nambirinya ye Isa naye waali n'ebyakoleddwa mwabirabye, fesi zaabwe mwazirabye, mwalabye abaakubye abantu, mwalabye buli kikolobero, ate n'amateeka mugamanyi. So baleme kusiba abantu tebakyabuuliriza. Oba mukwata omuntu nga talina musango ne mumusiba nasu mu ssaawa 48 ze mulina mutwalira mu kooti, tosobola kuŋŋamba nti temusobola kukwata abamenyi b'amateeka abo abakoze ekyo. Naye era tukimanyi nti wano e Uganda mu gavumenti ya Museveni abamenyi b'amateeka baba wampeera, ate abamateeka be batulugunya. Otubuuzizza ku nsonga ya polisi okuvayo negamba nti naffe twakubye emmotoka zaabwe. Ekisooka byonna ebyagenze mu maaso mwabirabye ku kamera, byonna buli katikitiki, tewali buli katikitiki mwalabye, era temwalabyeko omuntu yenna ku bantu baffe akasuka ejjinja. Ne tekyewuunyisa kubanga ne Mwaluwa nga bamaze okutta Yasini Kawuma n'okuntulugunya bagamba nti twakubye emmotoka ya Museveni amayinja, balimba nti bankute n'emmundu n'ebirala. Ekyo nakyo ku byebirimbo, kyekimu ku birimbo ebimu polisi byekozesa ng'eyagala okweggyako omusango. Lwakuba guno abanansi babalabisiza. Ekisemberayo ddala, Ssematimba Bwejire ambuuzizza bwe mpulira ndisitedde wadde si nnyo. New double serum. The power to change skin's future. Clarence. Hand-breaded and carefully cooked for that crispy, juicy love. Jolly Bee Chicken Joy. Biddemu okusinga kati obulumi obw'ekiwundu weere ekiwundu weki, naye ate obulumi obusinga buli munda kugumba, kubanga wadde tenyese
lyakoseddwa nnyo ne lifuna ne kakuraka. Kaakati nga bwe bulumi obwo ŋŋenda kuddamu okwekebejjebwa. Abasawo baŋŋambye tekivaako bulumi kyandiba bakakasa kyandiba nga kiri ku busomyo munda mu ggumba, naye era kyonna kye kiri kakasa nti Katonda ajja tuyisa mu mbeera eno era nja kutereera. Era nga Loopu bw'abagambye wentereerera wenti tujja mwebale nnyo mwebale ddala. Oli ku Map Media TV.